Welcome to Ferry English Academy. 1 minute English lesson. I am English Sinhala. Determined කියන්නේ adjective එක. නාම විශේෂණ පදයක්. ඒක තේරුම ස්ථිර අධිෂ්ඨානයෙන් ඉන්න බවයි. ඉතින් ඔබ යමක් කරන්න අධිෂ්ඨානයෙන් ඉන්නවා නම් if you are determined to do something ඔබ තීරණය කරලා ඉවරයි you have decided ඔබ නියත වශයෙන්ම ඒක කරනවා කියලා. You are definitely going to do it. ඔබ ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. You will not let. ඔබ කිසිවෙකුටත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. You will not let anyone. ඔබ කිසිවෙකුටත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ ඔබව නවත්වන්නට. You will not let anyone to stop you. If you are determined to do something, you have decided that you are definitely going to do it and you will not let anyone or anything to stop you. Determination කියන්නේ අධිෂ්ඨානය. noun එක නාමපදයක්. ambition දියුණු වීමේ හෝ උසස් වීමේ අභිලාෂය. සාර්ථක වෙන්නට, පොහොසත් වෙන්නට, බලවත් වෙන්නට, ප්‍රසිද්ධ වෙන්නට. ambition කියන්නේ ambition means determination to become successful, rich, powerful or famous. මම කැමති ඔබගේ අදහස් දැනගන්න. You will see me in my next video. Until then, goodbye.